Happy morning, dear students. I welcoming you all to this online class. So we are on the way of respiratory system of human, right? So in previous class we discussed about the structure of human respiratory system and the mechanism of breathing and how exchange of gases takes place in the alveoli. Today we will start with transport of gases. Transport of gases includes transport of oxygen and carbon dioxide. Molecular oxygen is carried in blood in two ways, bound to hemoglobin within the red blood cells and dissolved in plasma. So oxygen is carried by hemoglobin and it is also dissolved in plasma. Oxygen is poorly soluble in water, so only 3% of oxygen is transported in the dissolved form. 97% of oxygen binds with hemoglobin in a reversible manner to form oxyhemoglobin. The rate at which hemoglobin binds with oxygen is regulated by the partial pressure of oxygen. Each hemoglobin carries maximum of 4 molecules of oxygen. In the alveoli, high partial pressure of oxygen, low partial pressure of carbon dioxide, low temperature and less hydrogen ion concentration favors the formation of oxyhemoglobin. Whereas in tissues, low partial pressure of oxygen, high partial pressure of carbon dioxide and high hydrogen ion concentration and high temperature favors the dissociation of oxygen from oxyhemoglobin. So the rate of oxygen at the hemoglobin is regulated by the partial pressure of this oxygen. So a sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen. So you can see in this curve. So this curve is called oxyhemoglobin dissociation curve. This S-shaped curve has a steep slope for partial pressure of oxygen values between 10 and 50 mmHg and then flattens between 70 and 100 mmHg. Under normal physiological conditions, every 100 ml of oxygenated blood can deliver about 5 ml of oxygen into the tissues. So that's all about the transport of oxygen. Now let's see how carbon dioxide get transported. Blood transport carbon dioxide from the tissue cells to the lungs in 3 waves. Number 1, dissolved in plasma, similar to that of oxygen. About 7 to 10% of carbon dioxide is transported in the dissolved form in the plasma. And second one, to bound with the hemoglobin. So this carbon dioxide also bound with hemoglobin. About 20 to 25% of dissolved carbon dioxide is bound and carried in the RBCs as carbaminohemoglobin. When carbon dioxide combined with hemoglobin, it gives carbaminohemoglobin. And third one, has bicarbonate ions in plasma. About 70% of carbon dioxide is transported as bicarbonate ions. எப்படி ஆக்சிஜன் டிரான்ஸ்போர்ட் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா ஒன்று இட்ஸ் பவுண்ட் வித் த ஹீமோக்ளோபின் அனதர் இட் இஸ் டிசால்வ்ட் இன் ஆக்சிஜன். Likewise, carbon dioxide can be transported in dissolved in plasma and it also bound with hemoglobin and as bicarbonate ions in plasma. அப்போ 70% பார்த்தோன்னா bicarbonate ionsல தான் இருக்குது. This is influenced by the partial pressure of carbon dioxide and the degree of hemoglobin oxygenation. RBCs contain a high concentration of the enzyme carbonic anhydrase, whereas small amount of carbonic anhydrase is present in the plasma. At the tissues, the partial pressure of carbon dioxide is high due to catabolism. Catabolism means breakdown and diffuses into blood to form HCO3-, that means carbonic acid plus hydrogen ions. When carbon dioxide diffuses into the RBCs, it combines with water forming carbonic acid catalyzed by carbonic anhydrase. Carbonic acid is unstable and dissociates into hydrogen and bicarbonate ions. This carbonic anhydrase facilitates the reaction in both directions. So you can see in this equation
Carbon dioxide plus water gives carbonic, with help of this carbonic anhydrase, it will form carbonic acid. When it splits, it forms HCO3 minus and H plus. The HCO3 minus moves quickly from the RBCs into the plasma, where it is carried to the lungs. At the alveolar site, where the partial pressure of carbon dioxide is low, the reaction is reversed, leading to the formation of carbon dioxide and water. Thus, carbon dioxide travels as HCO3 at the tissue level. It is transported to the alveoli and released out as carbon dioxide. Every 100 ml of deoxygenated blood delivers 4 ml of carbon dioxide to the alveoli for elimination. Next is regulation of respiration. A specialized respiratory center present in the medulla oblongata of the hindbrain called respiratory rhythm center is responsible for this regulation. There are 3 centers: pneumotaxic center and chemosensitive area and the receptor associated area. So pneumostatic center present in the pons varolii region of the brain moderates the function of the respiratory rhythm center to ensure normal breathing. Pneumotaxic center pons அப்படின்ற ஒரு ரீஜியன்ல இருக்கு பிரெயின்ல. It controls the normal breathing, the rhythmic breathing. The chemosensitive area found close to the rhythm center is highly associated or sensitive to carbon dioxide and hydrogen. ஸோ கீமோசென்சிட்டிவ் ஏரியாவில் அதிகமான கார்பன் டை ஆக்சைடு சென்சிட்டிவாக இருக்கும். அண்ட் hydrogens are eliminated out by respiratory process. Receptors associated with the aortic arch and the carotid artery of the heart send necessary signals to the rhythm center for remedial action. The role of oxygen is insignificant in the regulation of respiratory rhythm. Then we move on to problems in oxygen transport. When a person travels quickly from sea level to elevation above 8,000 feet, where the atmospheric pressure and partial pressure of oxygen are lower, the individual responds with the symptom of acute mountain sickness. That means ஒரு பர்சன் சி லெவல்ல இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மலை மேலே ஏறுறாங்கன்னு வச்சுக்கோ, ஓகேவா? ஸோ ஹீ வில் பி சஃபர்ட் ஃப்ரம் திஸ் அக்யூட் மவுண்டன் சிக்னஸ். That means it leads to headache, shortness of breath, nausea and dizziness due to poor binding of oxygen with hemoglobin. மலை மேலே ஏற ஏற ஆக்சிஜன் கிடைக்காது. When a person moves on a long-term basis to mountains from sea level, his body begins to make respiratory and hematopoietic adjustments. இப்போ ஒரு பர்சன் மூவ் பண்ணுறாரு சி லெவல்லேருந்து மவுண்டெயினுக்குன்னா ஒரு பாடி வந்து என்ன பண்ணணும்? இட் ஹாஸ் டு மேக் சம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ். To overcome this situation, kidneys accelerate production of hormone called erythropoietin, which stimulates the bone marrow to produce more RBC. ஸோ ஆர்பிசி தான் ஆக்சிஜனை கேரி பண்ணும். ஸோ அதிகமான ஆர்பிசியை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா இட் ஷுட் பி ஸ்டிமுலேட்டட் பை த கிட்னி. த கிட்னி செக்ரீட்ஸ் அ ஹார்மோன் கால் எரித்ரோபயோட்டின். ஸோ ஆர்பிசியை அதிகமாக உருவாக்கும். when a person descends deep into the sea, இப்போ ஒரு பர்சன் ஆழமான கடலுக்குள்ளே போகிறாருன்னு வச்சுக்கோ, the pressure in the surrounding water increases, which causes the lungs to decrease in volume. ஸோ சரௌண்டிங் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் அதிகமாகும் than the volume of the lungs. This decrease in the volume increases the partial pressure of gases within the lungs. This effect can be beneficial because it tends to drive additional oxygen into the circulation, but this benefit also has a risk. The increased pressure can also drive nitrogen gas into the circulation. இப்போ அந்த பர்சன் வந்து ஆழமான கடலுக்குள்ளே போனார் அப்படின்னா, ஸோ அவருடைய சரௌண்டிங் வாட்டரில் இருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால லங்ஸினோட வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகுது. அந்த மாதிரி லங்ஸ் வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகிறதுனால பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸஸ் வித்தின் த லங்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்.
இதனால் பார்த்தோன்னா பெனிஃபிட் அப்படின்னாலும் அதில் சில ரிஸ்க்கும் இருக்குது. ஏன்னா மற்ற கேஸஸோடு சேர்த்து நைட்ரஜனும் கேஸும் நம்மளுடைய சர்க்குலேஷனுக்குள்ளே என்ட்ராகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. This increase in blood nitrogen content can lead to a condition called nitrogen necrosis. So when the diver ascends to the surface too quickly, a condition called bends or decompression sickness occurs. And the nitrogen comes out of the solution while still in the blood, forming bubbles. The small bubbles in the blood are not harmful, but large bubbles can lodge in small capillaries, blocking the blood flow and can press on the nerve endings. So decompression sickness is associated with pain in joints and muscles and neurological problems including stroke. The risk of nitrogen necrosis and bends is common in scuba divers. During carbon dioxide poisoning, the demand for oxygen increases. As the oxygen level in the blood decreases, it leads to the suffocation and the skin turns bluish black. அப்போ நம்ம உடம்புல வந்து ஆக்சிஜன் லெவல் கம்மியாகும்பொழுது நம்ம உடம்பே எப்படி மாறுது? ப்ளூயிஷ் பிளாக்காக மாறுது. இப்போ அதிகமான நைட்ரஜன் ஒரு வேளை அந்த பர்சனுடைய உடம்புக்குள்ளே போச்சுன்னா இட் லீட்ஸ் டு நைட்ரஜன் நெக்ரோசிஸ். இதனால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? தண்ணிக்குள்ளேருந்து வேகமாக வெளியில் வர்றதுக்கு பார்ப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி வரும்பொழுது நைட்ரஜன் அவங்களுடைய பிளட் வெசல்ஸில் சின்ன சின்ன பபுள்ஸாக இருக்கும். சின்ன பபுள்ஸாக இருந்தால் பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் அது பெரிய பபுள்ஸாக இருந்துச்சுன்னா அது போய் அந்த பிளட் கேப்லரிஸை பிளாக் பண்ணும், நர்வ் எண்டிங்ஸை வந்து கம்ப்ரெஸ் பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ரிஸ்க் ஆஃப் நைட்ரஜன் நெக்ரோசிஸ், பென்ஸ் இதெல்லாம் ஸ்கியூபா டைவர்ஸில் காமனாக இருக்கும். கார்பன் டை ஆக்சைடு பாய்சனிங் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆக்சிஜன் லெவல் எப்போ நம்ம உடம்புல கம்மியாகுதோ அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடு லெவல் அதிகமாகும். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது நம்ம உடம்பு எப்படி இருக்கும்? நீலம் பூத்த மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ இறந்துட்டாங்கன்னா எப்படி இருக்கும் உடம்புலாம்? நீலம் விஷம்லாம் நம்ம உடம்புல ஏறிடுச்சுன்னா ஸோ த ஸ்கின் டர்ன்ஸ் ப்ளூயிஷ் பிளாக். Next, we move on to the disorders of respiratory system. Respiratory system is highly affected by the environmental, occupational, personal, and social factors. These factors may be responsible for a number of respiratory disorders. Some of the disorders are: number 1, asthma. It is characterized by narrowing and inflammation of bronchi. நம்மளோட bronchi narrow ஆகும், சில சமயம் inflammation ஆகும். And bronchioles and difficulty in breathing. bronchi, bronchioles அதனோட small tubes, ஓகேவா? அதெல்லாம் நேரோ ஆகிறதுனால ப்ரீத் பண்ண முடியாது. Common allergens for asthma are dust, drugs, pollen grains, certain food items like fish, prawn and certain fruits, etc. Next is emphysema. What is emphysema? Widening of alveoli is called as emphysema. Widening அப்படின்னா alveoli-ன்றது small sac-like structure, அது விரிஞ்சிடும், அதுக்கு பேர் தான் widening. Emphysema is a chronic breathlessness caused by gradual breakdown of thin walls of alveoli, decreasing the total surface area of the gaseous exchange. alveoli-யோட அந்த இன்னர் வால், தின் வால்ஸ்லாம் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பிரேக் டவுன் ஆகிறதுனால அதனோட சர்ஃபேஸ் ஏரியா டிக்ரீஸ் ஆகுது. Okay, the major causes for this disease is cigarette smoking, which reduces the respiratory surface of the alveolar walls. Next is bronchitis. The bronchi, when it gets inflated due to pollution, smoke and cigarette smoking, causes bronchitis. The symptoms of this are cough, shortness of breath and sputum in the lungs. Sputum na sali. Next is pneumonia. Inflammation of lungs is called as pneumonia. Lungs வீங்கிச்சுன்னா அதுக்கு பேர் pneumonia. It is caused due to the infection by bacteria or virus. The common symptoms of this are sputum production, nasal congestion, மூக்கடைப்பு இருக்கும், shortness of breath, sore throat, etc. Next is tuberculosis. Tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis. This infection mainly occurs in the lungs and bones. TB லங்ஸ்லேயும் இருக்கும், போன்லேயும் இருக்கும். Collection of fluid between the lungs and the chest wall is the main complication of this disease. லங்ஸை சுற்றி ஒரு கவரிங் இருக்கும், தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ப்ளூரா. அந்த ப்ளூராவில் fluid கலெக்ட் ஆகிடும். ஸோ கலெக்ஷன் ஆஃப் fluid between the lungs and the chest wall is called pleural effusion. Next is occupational respiratory disorders.
This disorder is due to one's occupation of working in industries like grinding or stone breaking, construction sites, cotton industries, etc. The dust produced affects the respiratory tract. வேலை செய்கிற இடத்துல இருந்து நமக்கு வரக்கூடிய respiratory disorders. Long exposure can give rise to inflammation leading to fibrosis. ஸோ அதிகமாக இந்த மாதிரி நம்ம ஆக்குபேஷனல்னால பாதிக்கப்பட்டோம்னா it leads to fibrosis. Silicosis and asbestosis or occupational respiratory disease resulting from inhalation of a particle of silica from sand grinding and asbestos into the respiratory tract. இந்த கல்லுலாம் உடைப்பாங்க, மண்ணுலாம் இது பண்ணுறாங்க இல்லையா, ஜல்லி அந்த மாதிரி இடங்கள்லாம் எவ்வளோ தூசி வரும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ அந்த சிலிக்காலாம் போய் நம்ம லங்ஸில் அஃபெக்ட் ஆச்சுன்னா இட் லீட்ஸ் டு சிலிகோசிஸ். The workers working in such industries must wear protective mask. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல வேலை செய்கிறவங்கலாம் எப்பயுமே மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். And last one, effects of smoking. That's a very important question. Today, due to the curiosity, excitement or adventure, youngsters start to smoke and later get addicted to smoking. இப்போலாம் எல்லா பசங்களும் சின்ன பிள்ளைங்களிருந்தே எல்லாம் ஸ்மோக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. ரிசர்ச் சேஸ் அபவுட் 80% of the lung cancer is due to cigarette smoking. Smoking is inhaling the smoke from the burning tobacco. ஸோ அந்த புகையிலையை எரித்து என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த புகையை இன்ஹேல் பண்ணுறாங்க. ஸ்மோக்கிங் இஸ் இன்ஹேலிங் த ஸ்மோக் ஃப்ரம் த பர்னிங் டொபாக்கோ. தெர் ஆர் thousands of known chemicals which includes nicotine, tar, carbon monoxide, ammonia, sulfur dioxide and even small quantities of arsenic are present in this smoke. Carbon monoxide and nicotine damages the cardiovascular system, that means our circulatory system, and damages the gaseous exchange system. Nicotine is the chemical that causes addiction and it is a stimulant which makes the heartbeat faster and the narrowing of blood vessels results in the rise of blood pressure and coronary heart diseases. நிக்கோட்டின்ன்றது ஒரு கெமிக்கல், இது ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி, ஒரு ஸ்டிமுலண்ட், நம்மளை வந்து அப்படி அடிமைப்படுத்திடும். த ஹார்ட் பீட் அதிகமாகும், பிளட் வெசல்ஸ்லாம் நேரம் ஆகும், இதனால ஹார்ட் டிசீசஸ், பிளட் ப்ரெஷர் வரும். Presence of carbon monoxide reduces oxygen supply. கார்பன் மோனாக்சைடு பிளட்ல இருந்துன்னா ஆக்சிஜன் சப்ளை கம்மியாகும். லங் கேன்சர், கேன்சர் ஆஃப் த மவுத் அண்ட் த லாரிங்ஸ் இஸ் காமன் இன் ஸ்மோக்கர்ஸ் தேன் த நான் ஸ்மோக்கர்ஸ். ஸ்மோக்கிங் ஆல்சோ காசஸ் கேன்சர் ஆஃப் த ஸ்டொமக், pancreas and bladder and lowers the sperm count in men. ஸ்மோக் பண்ணுறதுனால ஸ்டொமக் கேன்சர், pancreas கேன்சர், bladder, urinary bladder கேன்சர் இது எல்லாமே வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் மென்னில் பார்த்தோன்னா ஸ்பெர்ம் கவுண்ட்டு கம்மியாகும். ரைட். ஸ்மோக்கிங் கேன் காஸ் லங் டிசீசஸ் பை டேமேஜிங் த ஏர்வேஸ் அண்ட் alveoli and results in emphysema. எம்ஃபிசைமானா widening of alveoli and chronic bronchitis. ஸோ bronchitisம் எம்ஃபிசைமாவும் சேர்ந்து வரும். இந்த ரெண்டு டிசீஸும் சேர்ந்து வந்தால் இதுக்கு பேர் chronic obstructive pulmonary disease, COPD. What is COPD? Chronic obstructive pulmonary disease. Chronic na நாட்பட்ட, obstructive na தடை, pulmonary na lungs disease. So smoking நால lungs damage ஆகி alveoli affect ஆகும். இதனால எம்ஃபிசைமா, bronchitis வரும். இந்த ரெண்டு டிசீஸ் கூட ஆஸ்துமாவும் சேர்ந்தால் அதுக்கு பேரு chronic obstructive lung disease. When a person smokes, nearly 85% of the smoke is inhaled by the smoker himself, others in the vicinity. ஸோ ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க 85% அவங்களே ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க. மற்றவங்களாம் யாரு? பாசிவ் ஸ்மோக்கர்ஸ். தே ஆர் ஆல்சோ அஃபெக்டட். கைடன்ஸ் ஆர் கவுன்சிலிங் ஷுட் பி டன் டு வித்ட்ரா திஸ் ஹேபிட். ஸோ இந்த மாதிரி ஹேபிட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு we have to give counseling and guidances. Okay, right? So that's all about this respiratory lesson. So it's a very important lesson. You have to go through all the disorders and all the things. Okay, if you have any doubt, feel free to ask me or study it thoroughly. Okay, study well, prepare well for your test. Thank you.